ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಮ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಛಾಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ BScನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೇಜರಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. 4th ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸು, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು 4 ಥರ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಸೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದನ್ನು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ಚಾಯಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು, ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅಂಥ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. So they are non-superimposable, they are non-superimposable mirror images. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have a capacity to rotate the plane polarized light equally but in opposite direction. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They have identical physical and chemical properties. These enantiomers, they are going to have identical physical and chemical properties, but they have different biological properties. So enantiomers andrenu, those are optically active stereoisomers which have non-superimposable mirror images and they do not contain element of symmetry. Those isomers we are going to call it as enantiomers. These enantiomers, they are going to have same physical and chemical properties, but they are going to have different biological properties. Another set of stereoisomers are there. They are called as diastereomers. These diastereomers are non-mirror images. They are not at all mirror images, but they are the stereoisomer of the same isomer, but they are not mirror images. If they are not mirror images, they may or they may not be optically active. They have different physical properties, but they are going to have similar but not identical chemical properties. They may or they may not be optically active, but they can be separated by physical method. Diastereomers ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, we can resolve that into optically isomers. Another set of isomers are there, stereoisomers are there. They are called as meso compounds. These are single chiral compound with a plane of symmetry. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಸಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ meso compounds. They are optically inactive. They have same physical and chemical properties, but they are identical. They are optically inactive due to internal compensation. So I am going to use a plane of symmetry. It's a plane. It's an imaginary line which is going to divide your molecule into 2 equal halves, which are superimposable mirror images. Because of that, they are optically inactive. Because half of the molecule will be moving towards clockwise direction, whereas another half of the molecule will be moving towards the anti-clockwise direction. Therefore, total angle of deviation from total angle of rotation when plane polarized light pass through the polarimeter is
minimized or it is nullified. Therefore, they are optically inactive, and that is due to internal compensation. Therefore, they are optically inactive. They cannot be separated by physical method. Whereas diastereomers can be separated by physical method, whereas the racemic mixture can be separated by physical method, but whereas the meso compounds cannot be separated by physical method because it is within the molecule, therefore not separate. Another set of stereoisomers that we come across is racemic mixture. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we are going to take the equimolar concentration of racemic mixture is nothing but equimolar concentration of enantiomers. Exactly 50% of D isomer, 50% of L isomer na mix ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ DL isomer ಬರುತ್ತೆ. Inactive form ಆಗುತ್ತೆ because half of them will be moving in one direction, another half of them will be moving in another direction. But in the opposite direction move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with the same angle of rotation ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ they will become optically inactive. So they have same physical and chemical properties. They are inactive due to external compensation, but they can be separated by physical method. So these are the four set of stereoisomers we come across. One is enantiomer, second one is meso compound, third one is diastereomers, fourth one is racemic mixture. Out of all these things, enantiomers are optically active, diastereomers may or may not be optically active, whereas the meso compounds and racemic mixture they are optically inactive. Thank you.